gym enthusiasts that just, had a same mindset, and we said, you know what, we should go out and adventure and cycle. But with adventure, of course, there are so many things you can do, but we purposely came out to think, okay, yeah, there's need for us to create awareness for conservation here and there, and tell the whole world that, you know what, there's need for us to have a greener environment, there's need for us to have a sustainable environment. Kindly requesting no one should overtake before we proceed from Chibuye. Kindly don't overtake. Sanj, better, but don't overtake. I'm begging you guys. If you overtake, make sure you're going to be the lead person, period. I'm a professional cyclist from a club called Ugandan Cyclists in Uganda. We've partnered with Bikepacking for conservation so that we could nurture out more for the conservation of the environment. Very many people don't really take charge of conserving the environment, so we've taken this initiative to show the world that it takes no time to plant a tree, because we love the trees and we need the trees. So in order for the environment to look very nice and awesome, kindly just takes 5 minutes to plant a tree. Thank you. Stefano Marsala, and I'm joining the Bikepacking for Conservation for Equal Aqua Uganda, which is the organization for which I'm volunteering here in Uganda. And our main mission is to provide equality in water assistance, and we also do skill trainings, so to empower the rural communities to produce what they need. And we also plant trees, because we think that trees and nature and aqua equality are something that should go together, as trees are really important as water retention and water supply in villages. So what we should do during this bikepacking for conservation is to go around and plant native Ugandan trees. aka Bush Girl. I'm a cyclist, I'm a travel enthusiast. So today, as you can see, the cyclists are ready. We are cycling, we are bikepacking for conservation. So we are cycling, we are literally adventuring, but today it's a different sort of adventuring. We are cycling for adventure. So in our cycling, we are not just cycling far, we're also cycling for conservation. By conservation, I mean we are conserving the environment. And so as we ride today, it's going to be our first day. We are going to cycle from Kampala and to Lukaya. Lukaya is our destination tonight, so that's where we are going to camp. The following morning, when we wake up first thing, we plant a tree. And the reason for why we are planting a tree is because we are conserving the environment.
environment. We are planting a tree for sustainability. As you can see, these are bikes, and we all know there's been a lot of climate changes in and out. We've all been complaining in Kampala, oh Kampala is hot, Kampala hot, that. And I think if we woke up and had a cause as individuals, as a group, as entities, as government entities, as NGOs, as everyone, we wake up and start to conserve the environment, we will not have the weather conditions that we've been experiencing. The reason why we chose the bicycle is because, one, it does not only protect the environment from the carbon emissions, but we are also promoting cycling tourism. So what I've been in Uganda already for 2 weeks. What we have done, it has been to confront with the local authorities in ecology, like forest officers and also local communities, to choose which tree is better to plant. Because what we want to do is to promote the planting of native Ugandan trees. Because right now everybody is talking about planting trees, but not every tree is the same, right? You don't want to plant like an Asian or European tree here, because yeah, of course it's still a tree, but it doesn't bond with the ecosystem. So far we planted 200 native species, species like muvule, musizi, sorry, and acacia, and yeah, that's what we are going to do even during this bikepacking tour. We want to promote the plantation of native species. I see that in Uganda you plant a lot of trees, but just for commercial purposes, like just for timbering. That are like pines and eucalyptus, which are okay because they grow so fast, but they don't have any ecological meaning. So what we want to promote is a tree that can be profitable in economic issues, but also profitable for the nature. Nsumba Shafiki mvugira Musega Cycling Group. Lwaliro tugenda kuvuga gaali buneno nga tugenda ku Queen Elizabeth. Sechanzi Paul kuva mu Ugandan Cycling Club Bulenga nga tukunganira mu Musega Cycling Group. Twegase wano ne groups endala okuli Fan Cycling n'abalala nga tugenda okuvuga eggaali za Bike Park for Conservation. Tugezaako okulaga nti promoting obulambuzi nenga tukozesa amagaali. Sovuga eggaali ono ogamba nti kane obudde nina vuga eggaali yange paka Kasese nambule kati omulama gwe tuliko era ffe tuze kubawolekerako abamu titujja bawolekerako bannaffe
kubanga abasingamu tuvuga nabo bawala abalenzi tugenda bawerekerako tuvemu nabo nga bali ku mulamwa gwabwe gwa bike parking for conservation. Eggaali osogitikako ebintu bye weetaaga okukozesa mu kkubo n'otambula nabyo paka weeyagala, obagenda mu national park, obagendako mu heritage site, obagendako kukyalira abantu. Sigula omulamwa gwe. Kati leero mugenda kukola ki ekyenjawulo? Leero ekyenjawulo tugenda okukola tugenda kuvuga eggaali nga group, twambadde reflectors no zibib ziriko omulamwa gwe kiriko bike parking for conservation. Tugenda simbula wano e Kampala, tugenda sula lya Ntonde. Buzibu ki bwe musisinkana muvuga obugaali? Omusana oluusi tusanga omusana mungi n'amakubo gaffe mabi, ate obuzibu obukyasinza okubeera obw'amaanyi ennyo betugabana nabo amakubo oluusi tebatubalamu ffe magezi, tebatulaba ng'abantu nti ow'emmotoka ayagala akufuusinga atleast gwe akozesa ensobi oba akusuule. So embeera gye tusinga okuyitamu ffe ng'ab'obugaali n'ababooda batusumbuwa nnyo, batukoona banaffe ne bafuna amabwa, embeera gye tusinga oyitamu. Tulina munnaffe alina kampuni ya tourism nimbo batuwalingira bakozesa magaali. Katwagala nnyo okusensitayizinga abantu nti eggaali nazo za nsonga. Omuntu osobola okukozesa eggaali n'ogenda wonna weeyagala, oba national park ng'eyo, kuba tugenda mu Queen Elizabeth National Park touringa just 1 week, tugenda omala mu lugendo lwo n'okugenda n'okudda. Uganda Tourism Board erina ebayambye etya? Tuno bajja engegingamu nnyo naye twagala okuteekawo ekikolwa. Bwe banalaba ekikolwa nabo bajja kwengegingamu bokka, kubanga bajja babalaba nti bano balina kye bapuushinga, then nabo bajja kujja. Ne for now tunaba kuba engegingamu nnyo kuba baagala basobola tubalabe what's on ground. Katumisobola tubakwaka okuteeka ku ground, then nabo ne balyoka balaba something is with these people, let's engage. Bajja kibayinga olw'ensonga olaba babayinga ekya tour East Africa ekyaliwo omwaka oguwedde, kuba batuwa support y'amaanyi, twatwalinga East Africa, ensi zonna zonna ezikola East Africa nga naye nga tukozesa magaali. Tuvuga ne muva Tanzania, muyingire Kenya, ne tujja e Uganda, ne tugenda e Rwanda, ne tugenda e Burundi, ne tudda e Tanzania we twatandikira. Kuba twalira promotinga tourism naye nga tukozesa magaali, batuwa support era bakirecognizinga. Katwagala barecognizinga na kino ekya within Uganda. Tuvuga eggaali zaffe ne tugamba nti katugenda wano waliwo ekifo eky'obulamu, ne tugendawo n'eggaali gamba bariders bakozesa amagaali ne bajja touringa. Abantu abasinga amagaali bagavuga within home, Kampala, watwali naye nga takimanyi nti eggaali esobola omutwalako ku national park, eggaali esobola omutwalako ku zoo. Yes, sir.
out. Tuze wano tugenda ku driving like cycling from here up to Kasese Queen Elizabeth National Park and bike parking for conservation. Yes. Amazina ni Alinda Watson, national participating using riding for bike for parking for conservation. Tulikugezaho emphasizing the drivers and the motorbikes, they don't own the road. They don't own the road. They own their bikes and their vehicles. Erinnya eryange twanakabeshama omusiri mutya bonna abangeri abatulaba era batuwuliriza. Ndi professional cyclist ya magaali era nga tukwataganiddwa wamu ne bike parking for conservation lwansonga nti obutonde bw'ensi bugenda busebengerera. Abantu tebakyafaayo ku butonde bwansi ate nga obutonde bw'ensi tubwetaagira ddala. Emiti abantu bagisala, abasala emiti tebaddamu kusimba ddala. Otuuka ewantu ng'abantu balina ekyeya ejjala ebatta naye nga nsonga nti emiti bannanyina bakola ki baagisala. Tukunga abantu bonna bwe tugenda okutambulira okuva olunaku lwaleero nga tugenda kusula Lukaya, tudde Enyantonde, tusule Mbarara paka Fort Portal. Lwe tugenda okuba nga tutuuka tugenda batusimba omuti nga tubalaga nti tekitwala kintu kinene nnyo oba ssente nnyingi okuba ng'osimba omuti naawe osula.
after Kalagala, somewhere close to Gangu Forest. So far the journey is very nice, however, subhanallah, the sun, the weather is really not so bad, but it's so much favorable. I'm enjoying the ride. Okay. Hello, I'm Stefano. So far so good. We're not that tired, but I'm sure we will soon. Hi, Bentik here. So far so good. I'm just feeling lively. I hope I get there in time. My name is Shafik Nsumba. Naye olugendo lunene olubadde safari kyatambudde bungi tetunnalufuna mu buzibu bwonna. Bantawulani naye olugendo lulungi tetunakubeera mu mbeera mbi yonna. Atambula bulungi era tusobola okumalako yonna gye tulaze. I'm Saka Jordan. So far, I've enjoyed the ride. The weather is good, it's favorable, and I promise to keep up the pace. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Hashim, tumetoka Kampala na tunaendelea na safari yetu. Tunashukuru tu Mungu, safari saa hii bado iko salama na tunamwomba Mungu tu tuendelee salama. Amin. Kiri bulungi. Tuleze tulumirwa exercise nga wolaba kamaweko makanika. It's amazing, and we are still pushing on. Yeah, yes, my journey is good. I'm Khalito Joseph. No problem. Banange kyakabi egalu tuzize tunyumiddwa naye olugendo kale lubadde lulungi kyeyongerayo mu maaso nga tulinde ebinaddako ate alina abataano balinda naye waba tatalabye gale yokyamu era nga egali tuzikwasaganya amaanyi mwegali tukyagewuga kilomita nga 2 basi nga n'abasigadde bategattako. This is nerve-breaking. It's hard as you can think. Hard. Man, this is going to be fun.
challenge ekikize musanze kubanga buli we muba muvuga eggaali zino challenge kize musanga ku kkubo? Well, there are so many challenges. So one challenge that I'm going to tell you is, first and foremost, we don't have respect as cyclists on the road. You know, those kind of things. Even just here cycling, boda guys want to go, you literally fighting for space. I don't know, but yeah. And then also the other thing is what do you think? I think can be done is one, creating awareness that of course cyclists are also road users, and then also the other thing is trying to create lanes for cyclists. I've seen something around the street where you have a lane for motorists and cyclists and pedestrians. I think we should embrace that. Like, you know, I want to copy the Western world where you have a lane for cyclists, for motorists, and, you know, pedestrians. I think that will also help save, one, access, and then two, giving us freedom as cyclists. Msika na kukubo challenges tulina abavuzi ab'okumakubo bangi okuli ab'emmotoka, ababooda, ab'ebigere bonna, nti buli muntu aba ali ku kkubo alaba yategeera. Kati fe abamakaali tulinako emipiira ebiri, bakulabanga gwe tolinnyo wa mugaso ku kkubo, kakana nti asobola okukukozesa ensobi naye n'akulaga nti yali mu nsobi n'ate n'akuteekako obuki omusango, n'agamba okulubudde emmotoka yange ontomedde naye nga ddala owakagaali asobola okutomera emmotoka olaba. So abantu kyensaba abantu bonna bw'oba oli ku kkubo, twala ekkubo okulaga nti si gwe wekka wekka aliriko, wabula n'abantu balaba wa omukisa bakozese ekkubo nga naye